Good morning, my dear student. Today we are going to take our lesson at your student book, page 48. It is grammar, used to and used to. Today we are going just to take used to. رح نشرح اليوم فقط used to. Okay? Now used to, we use it to talk about something that was done in the past but is not done now. شو يعني؟ عبارة used to معناها اعتدت على. نستخدمها حتى نحكي عن شيء أنا كنت متعود إني أسويه in the past في الماضي but now I don't لكني توقفت عن عمل هذا الشيء الآن. Okay? Let's see an example. Mary used to drink milk but now she doesn't. ماري اعتادت على شرب الحليب لكن الآن what? She doesn't drink milk. Okay? So this is something she used to do in the past. شيء اعتادت على عمله بالماضي. إذا أنا لما بدي أحكي عن شيء اعتدت على عمله بالماضي شو بنستخدم؟ used to. Let's see the second example. I used to go to school on foot. أنا اعتدت الذهاب إلى المدرسة مشيا على الأقدام on foot. Okay? But now I don't. هلا ما بروح. For example, I go to school now by bus or in the car with my dad. Okay? So this is something I used to do in the past but now I don't. We used to. شو استخدمنا؟ used to. Okay. شو بنلاحظ the verb after used to? Look at the verb. We have drink and we have go. Okay. These two verbs are what? They are base verbs. فعل مجرد base verbs. Okay. فعل بالحالة الأولى فعل مجرد. So after used to we should use the base verb. So one more time. Used to talk about something that was done in the past but is not done now. اعتدت على عمل شيء في الماضي لكن الآن توقفت. Okay. Now look at the structure. This is the structure القاعدة. We begin the sentence with subject اللي هو الفاعل. Okay. Followed by used to followed by verb base. كتير مهم إنه نستخدم بعد used to verb base عشان لما ناخد القسم الثاني من القاعدة حيكون في اختلاف يا سادس. Okay. طيب. Now let's change these sentences okay into negative. How do we make negative? Negative we know it means نفي. Okay. Negative نفي. How do we negate a sentence with used to? I didn't used to drink milk. Look here. Use to. Okay. She didn't use to walk to school. هلا ممكن طالب يحكي لي مس انت كتبها غلط في ناقص حرف الدي. لا هي الأصل used to فيها حرف الدي لكن عند النفي أنا أستخدم قبلها didn't لأنه إحنا بنحكي عن عادة بالماضي فعل ماضي أوكي بستخدم بالنفي didn't أتبعها ببase verb use to and another base verb. So she didn't use to walk to school. أوكي مرة تانية يا سادس حتى أنفي جملة استخدمنا فيها used to. أوكي حكينا هي عادة عن الماضي. إذا بدي أنفي هاي الجملة كيف بأنفيها؟ بستخدم قبل الفعل used to بستخدم didn't وما أنسى إني أشيل حرف الدي لأنه إحنا بنعرف after didn't we use base verbs. أوكي so no D. the D is deleted حذفتها. Then we put the main verb which is base verb. Okay. So the structure of negating a sentence, we begin with subject followed by didn't use to plus verb base. برجع بأكد يا سادس use not used. هون الدي إيش مالها؟ we delete it نحذفها. Okay. Let's see this example. We used to visit our grandma on Friday. Used to visit. Okay. Now I want to change this sentence into negative. How do we negate it? بننزل subject we use didn't use. شايفين أنا حذفت الدي هون ما في دي راحت use to وبكمل ما تبقى من الجملة visit our grandma on Friday. So الجملة الأساسية we used to visit إحنا اعتدنا أن نزور مين؟ our grandma on Friday. هلا بحكي لك لا إحنا ما تعودنا نزورها we didn't use to visit our grandma on Friday. Okay. طيب now let's move on
to the last part of our structure, which is the question. How to form a question of used to. كيف بدي أعمل سؤال على جملة فيها used to. Okay? Look at these examples. Did you use to drink milk? Did he use to watch cartoon? Same thing. In questions, we begin a question with did. Why did? ليش استخدمت did؟ مثلا not does or not do. Because the verb is in the past used. لأنه الفعل أصلا بالماضي انتهى بحرف الدي. والفعل اللي بينتهي بحرف الدي it is in the past form هو الverb to. إذا كيف استخدمت السؤال؟ did بدأت ب did. You the subject. used to رجعنا شايفين used to أنا شلت منها الدي وخليتها base verb. To drink milk بنكمل الجملة. The other example, did he use to watch cartoon? Same thing. We begin with did, delete the D, نشطب حرف الدي, and continue our question. And don't forget to use what? The question mark. So what does the rule say? It says we use did, followed by subject, فاعل again, use to plus verb base. Okay? He used to smoke. Let's do it together. نحل هاي الجملة مع بعض. I want you to change it into question. بدنا نغيرها إلى سؤال. How do we begin? أولاً بنشوف أنا عندي used to. Okay? انتهت بحرف الدي. So this is verb to. How do you form a question? We use did. Begin with did. نبدأ ب did. Followed by the subject. He. الفاعل. And what? The base form of use to. عنا did لازم أتبعها بفعل مجرد فأنا شلت الدي. Did he used to smoke؟ هل اعتاد على التدخين؟ هل هو كان متعود إنه يدخن؟ Okay. So this is my question. Okay. Before we end, let's check our understanding. نتأكد من فهمنا للقاعدة. Change the sentences using used to. أنا معطيك 3 جمل بدي تحول الجمل أو تغيرهم باستخدام قاعدة used to. Okay, let's see the first example. My mother played the piano. The verb here is what? Played and it is verb to. التصريف الثاني للفعل. إذا أنا لازم شو أستخدم؟ كمان فعل تصريف ثاني اللي هو used to. طيب كيف بدي أعمل جملة؟ My mother begin with the subject. My mother used to what? The verb play. Why not played؟ ليش أنا شلت الإي دي؟ لأنه إحنا اتفقنا إنه بعد used to we should use base verb. Okay? So my mother used to play the piano. ماما اعتادت العزف على البيانو. Okay? The other example, example 2. Peter ate at that restaurant. Same thing. Peter نستخدم used to. Now, where is the verb in this sentence? Yes, it is ate. This is the verb to. Okay? القاعدة بتحكي لي إنه لازم أنا أرجعه بعد used to إلى what? Base verb eat. The base verb eat. طبعا إحنا حفظنا مجموعة كبيرة من الأفعال بالفصل الأول يا سادس. إن شاء الله إنه ما نكون نسيناهم. واللي نسيهم يعمل هيك مراجعة سريعة. So again, Peter used to eat at that restaurant. Okay, the last one. I studied at night. The verb is studied. It is verb to. Okay. I used to study. What is verb 1 or base verb of studied? It is study at night. أنا اعتدت على الدراسة بالليل. هاي عادات كلها حكينا عادات قديمة لم تكن أو لم تعد موجودة الآن. اوكي بهيك بنكون انهينا درسنا يا سادس. مطلوب منك واجب صغير. اولا رح اصور لك التلخيص على جروب الواتساب تنقله على دفترك القواعد. زائد في عنا واجب حل تمرين بي بكتابك الستودنت بوك بيج 48. Thank you for watching.